stop us. Enemy rampage! An ally has been slain. You have slain an enemy! An ally has slain the turtle! Aside. Your team destroyed a turret! An enemy has been slain! Kung nahihirapan kang gumamit ng assassin na hero, tama ang napindot mo. Kasi sa video na to, magbibigay ako ng mga Mobile Legends guide kung paano gumamit ng assassin na hero. Pero bago tayo magsimula, hit mo muna yung subscribe button. Kapag umabot na tayo ng 1,000 subscribers, mamimigay na ako ng skin. Okay? Let's go! May iba't ibang klase ng assassin. Depende kung saan mo sila lilane. May mga assassin na para sa side lane, may assassin para sa mid, o kaya naman para sa jungle. Yung mga assassin na para sa side lane, ito yung mga assassin na kayang mag-farm kahit maraming katapat. Kaya rin nila i-pressure yung lane, o kaya naman mag-split push. Isang halimbawa dito si Hanzo o kaya si Hayabusa. Sa mid lane naman, ito yung mga hero na kayang mag-rotate agad. Sila rin yung mga hero na kayang i-burst agad yung kalaban kahit early game pa lang. Ibig sabihin, sila yung mga hero na iikot talaga. Pupunta sila sa ibang lane para tumulong. Isang halimbawa dito si Gusion o kaya si Lancelot. Sa jungle naman, ito yung mga assassin na hirap mag-lane. So ibig sabihin, haharas lang sila sa lane, kaya mas magandang mag-jungle na lang sila. So ang priority naman nila is tulungan yung mid na mag-gank, tsaka kumuha ng mga objectives, gaya ng turtle, tsaka ng crab. So, isang halimbawa dito si Karina o kaya naman si Selena. Kung alam mo na kung anong klaseng assassin yung napili mo, ngayon naman naalamin naman natin, ano nga ba ang role ng isang assassin? Ang assassin, sila yung mga hero na kayang mag-burst agad ng kalaban, lalo na yung mga malalambot na kalaban. Pero dahil kaya nga nilang i-burst yung kalaban, madali lang din silang mamatay. Kaya kadalasan, hit and run strategy ang ginagawa ng mga assassin. Pagkatapos silang patayin, kailangan na nilang umatras. Sunod na role ng isang assassin is yung pagkuha ng objective, lalo na yung turtle tsaka yung crab. Kadalasan kasi sa mga assassin, sila yung may retribution. Kaya dapat sila yung unang-unang kumukuha ng crab tsaka ng turtle. Isa pang role ng isang assassin is yung pagpupush ng mga tower. Malakas sila mag-split push kasi nga kadalasan sa mga assassin may mga pantakas. Ngayon alam mo na yung role mo, alamin naman natin kung ano bang dapat na ginagawa mo sa teamfight. May mga assassin na pag nakakita ng kalaban, akala nila kaya na agad nila i-burst, inaatake na agad nila. Yun yung mga bagay na dapat mong iwasan. Kapag nasa teamfight, alamin mo muna kung sino ba yung dapat mong targetin. Dahil kaya mo nga mag-burst ng mga malalambot na hero, dapat mong unahin yung mga damage dealers gaya ng marksman o kaya ng mage. Pero hindi ibig sabihin na pag nakita mo yung marksman nila, papasukin mo agad. Kaya dapat, alam mo rin kung paano pumwesto. Hindi ka dapat nasa unahan kasi hindi naman ikaw yung magsiset. Dapat lagi kang nakapwesto sa bush o kaya naman nasa gilid ng teamfight. Alam mo rin dapat kung kailan ang tamang pagpasok. Patience is the key. Hanggat maaari, wag kang papasok kung hindi mo pa kayang i-burst yung kalaban. Pero syempre kung ikaw naman yung assassin, na katulad ni Hayabusa na pwedeng pumasok agad at makalabas ng hindi namamatay, walang problema. Pero mas maganda kung mapatay mo rin yung biniburst mong kalaban. At pinaka-importante, wag mong sasaluhin yung mga crowd control skills ng kalaban. Hanggat maaari, iwasan mo sila. Hintayin mo muna na gamitin nila yung mga crowd control skill bago ka pumasok. Minsan nga, patay na yung mga kakampi mo, tsaka ka palang pwedeng pumasok kasi hinihintay mong mawala yung crowd control. Okay lang yun, basta maubos mo yung kalaban. Huwag mo lang gagawin na hinintay mo ka mamatay lahat ng kakampi mo at wala ka na ring nagawa. Pero may cases na kung hindi talaga kaya ng team fight, huwag mo na lang pasukin.
umatras ka na lang para hindi ka na rin madamay. Kung nahihirapan yung team nyo or lamang yung kalaban sa gold tsaka sa kills, pati na rin sa objective, at tingin mo hindi nyo kaya yung team fight, pwede ka naman mag-split push. Dahil nga may pantaka sa mga assassin, madali kang makakapag-split push. Sabihan mo lang yung mga kampi mo na umiiwas muna sa team fight at para makabawi kayo sa gold tsaka sa objectives. Pagdating naman sa item build, dapat alam mo kung paano i-counter yung mga kalaban. Alam mo rin dapat kung ano yung mga early items. Gumawa ako ng video tungkol sa kung paano mag-build ng items. Pwede mo siyang mapanood, i-click mo lang siya sa taas. General idea lang to ng mga bagay na ginagawa ng isang assassin. So kung gusto niyo gumawa ako ng detailed video tungkol sa isang hero, i-comment nyo lang kung anong hero yung gusto nyo. At gagawa ako ng full detail guide kung paano gamitin yung hero na yon, kasama ang item build, yung decision making, rotations, at lahat na. I-comment mo lang sa baba kung ano ang hero ang gusto mong unahin ko. Kung nagustuhan mo ang video na to, pindutin mo na rin yung like at i-share mo na rin siya sa ibang social media platform. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na rin yung subscribe, pati na rin yung notification bell. Sana may natutunan ka sa guide na ito. Plano ko pang gumawa ng mas maraming Mobile Legends guide, kaya sana supportahan nyo ako. Tapusin nyo na rin yung video na to para makita nyo kung paano ko in-apply yung guide na sinasabi ko. Basta lagi nyo lang tatandaan, kung gusto nyo mag-improve, just master the basics. I'm out. Rampage. An ally has been slain. You have slain an enemy. An ally has slain the turtle. Aside. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. There are wonderful things in this world, worthy of our protection. Aside evil, Launch there is attack! justice. You have slain an enemy. There are wonderful things in this world, worthy of our protection. Nothing can stop us. An enemy has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Enemy unstoppable. Enemy double kill. There are wonderful things in this world, worthy of our protection. Aside Launch evil, attack! there is justice. Killing spree! An enemy has been slain. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. There are wonderful things in this world, worthy of our protection. Lord resurrecting soon. Enemy godlike. Nothing can stop us. There are wonderful things in this world, worthy of our protection. Request backup. Nothing can stop us. Initiate retreat. Aside evil, there is justice.
slain. An enemy has been slain. Shut down. Mega kill. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. There are wonderful things in this world Initiate worthy retreat. of our protection. Aside evil, there is justice. There are wonderful things in this world worthy of our protection. Nothing can stop us. An ally has been slain. Enemy initiate retreat. An ally has been slain. Aside evil, there is justice. There are wonderful things in this world worthy of our protection. Request Aside. an ally has been slain. Shut down. Enemy has been slain. Launch attack. An enemy has been slain. An ally has been slain. Aside. You have slain an enemy. Double kill. Our turret is under attack. An enemy has been slain. Our turret has been destroyed. There are wonderful things in this Our world turret is worthy under of our attack. protection. Our turret has been destroyed. Nothing can stop us. Killing spree. Aside evil, Our there inhibitor is turret justice. is under attack. Nothing can stop us. There are wonderful things in this world worthy of our protection. Aside evil, there is justice. Launch attack. There are wonderful things in this world worthy of our protection. An ally has been slain. Launch attack. Nothing can stop us. Mega kill. Double kill. Triple kill. Killing spree. There are wonderful things in this world worthy of our protection. You destroyed a turret.